come back to hotel via Harmony? We can, sure, sir. Yes, of course. I'm going to take my you friend. there. We can look the Harmony, yeah? Okay. But there is also something that very interesting. Inside the Jakarta Old Station, there is this MRT gallery. It's actually exhibiting all these ceramics and then archaeological finds there, sir. So maybe before we go to Harmony, we can take a look at gallery first. Thank you. Yes, of course. And maybe you are. Jadi hari ini saya manggilnya hati-hati atau teman-teman ya, teman-teman itu akan diuji ya kemampuannya sampai mana ya bersama saya Alex yang mungkin udah ada yang kenal, ada yang belum kenal juga ya. Kalau yang nggak kenal ya salam kenal sekarang. Terus ada ya kalau nggak kenal nggak sayang. Iya, nggak kenal nggak sayang. Alex Aceh itu ya gitu ya. Sering dikenal tapi gemoy karena perutnya gendut ya. Terus rekan saya ini juga Pak Ketua dari HPI DKI Jakarta, kalau saya ketua ini ya. Jadi kita sore ini ya akan di lapangan dulu ya. Nanti titik-titiknya Om Indra namanya Om ya, karena Om Ganteng ya. Ini nanti titik-titik di mana kita bisa berjalan ya, kalau bisa timur, kalau bisa barat ya, kemudian juga Taman Pakairan ya, seperti Meriam Sejagur, tram ya, itu kan ada bekasnya. Kemudian kalau perlu sampai ke Pels ya, nggak sampai Bogor kalau mau. Jadi kita akan bawa catatan yang dinilai, itu nilainya apa aja ya? Nilainya itu coba Om. Opening ya. Bacanya saya kurangin, makanya kurang awas, bacain. Awas oke. Iya, awas kalau malam. Jadi opening kontennya sama hospitality seperti itu ya, sama closing. Iya. Sama pokoknya lokasi itu apa. Jadi tunjukkan kemampuan kalian ya, tunjukkan kemampuan karena memang ini adalah nanti namanya tenaga ahli ya kan. Jadi ahli udah profesional banget gitu ya. Harus ya gimana ya, pokoknya sesuatu hal yang pokoknya ditunjukkan ya maksimal ya, jadi dimaksimalkan ya, sehingga dari saya nggak tahu ya dari semua ini yang nanti yang akan jadi berapa saya nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan semua diterima ya, mudah-mudahan kita berharap ya kan, namanya doa ya kan. Ya jadi sekali lagi nama saya, nama lengkapnya Ahmad Husaini Al-Alex, Ketua Umum IPMI Ikatan Pemandu Museum Indonesia ya. Dan beliau adalah Om Indra Lesmana, Om Indra Diwang Kara ya. Jadi antara beliau dengan saya ini sebenarnya jauh banget antara langit dan bumi. Kenapa? Faktor usia aku udah aki-aki, yaitu beliau ini partner ponakan saya, jadi masih luar biasa, cucok dingin ya. Kalau saya kan udah aki-aki ya kan, tapi kita kan tetap berpelukan kita maksudnya. Ya, monggo. Ya, iya. Ini. Lupa. Kalau muji kan lupa pura-pura. Ya. Terus perkenalkan, nama saya Lutfi Aryo Jacksono, bisa dipanggil Lutfi atau Aryo. Background saya dari sama Bekasi. dengan Mas Aryo di sini dong. Terus background saya berasal dari Bekasi. Background saya tinggal di Jakarta tapi tinggal di Bekasi juga. Right. Background saya Jakarta tapi tinggal di Bekasi. Background saya lebih ke hotel. Saya lulusan satu Stepram bagian pariwisata sama D3 STP Bandung di bagian manajemen. Dan background saya lebih banyak di hotel. Oke, cukup ini. Halo, nama saya Gilang Ramadan. Oh, udah manggil saya Papi? Papi biar ada jangkauannya kamu. Udah terus. Saya Gilang Ramadan, saya alumni Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran, dan sekarang saya sebelumnya menjadi freelancer terkait di Galeri Nasional Indonesia. Oh, yang di itu ya. Betul sekali. Oke,
Oke, cukup lah. Kenal terus. Satu ya gue nanya. Nanti jangan pakai masker ya. Karena seorang pemandu kalau nggak ada COVID nggak boleh pakai masker. Pemandu itu harus full guard ya. Iya. Oke, sama saya Mas Richard Farid. Saya dari Bekasi. Background saya lulusan D3 Bahasa Inggris. Wow. Wah. Universitas Negara dan Informatika. Dulu pernah magang juga tahun 2019. Di mana? Musim sejarah. Pak saya Ya ini yang paling ribuan yang gimana ini? Saya Abdul Latif. Jurusan sendiri saya bukan? Iya, Fakultas Ilmu Budaya. Wow. Sastra Jerman. Mau mantap. Iya. Naksyu. Indonesia. Oke, cukup. Terus ini Nama saya Sanjina Dharma, saya lulusan dari Sastra Indonesia dari Jakarta. Menurut saya itu wow, good. And you udah tahu kan? langsung ya. Ya udah yang itu mah. Oh iya, saya Aprilia dari Kampung Rambutan. Kan rambutan. Kampung Oh Rambutan. iya, terus Dan background saya adalah guru sebenarnya, Ah. lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Prancis ya, Jerman juga. Yang Prancis mana ya? Oh Saya- ini iya ya, aku dengar kemarin. Kan aku udah ada apa namanya kisi-kisi. Guru terus. Ya, nama saya Sidansya, dan bisa dipanggil Aisyah. Lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Iya. Pendidikan Bahasa Prancis S1. Wow. Tinggal di Cibubur. Prancis ya, merci beaucoup. Dari And you? Maka nama saya Haidar Hussein, biasa dipanggil Haidar. Saya lulusan STP Alta Yogyakarta. Ya Lulusan kayaknya udah tahu juga lah saya. Terus saya semuanya, nama saya Muhammad Buat Arif, bisa dipanggil Arif. Saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Saya lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSI. Oh, sekarang masih dinas di itu apa namanya? Background saya freelance student. Oh, bukannya masih dinas di apa namanya? Kepolisian ya? Bukan. Enggak, posturnya. Terus Kalau berdekatan dipanggil Adi. Background saya S1 Pendidikan Bahasa Prancis di Universitas Pendidikan Indonesia. oh, banyak juga ya yang dari Prancis ya. Oui. Oke, kita langsung aja ya. Gimana udah jelas atau ada tambah lagi? oh iya, satu lagi, ini kan seperti sebelumnya ya, jadi bagi siapapun yang terpilih, kalau tidak anggota HPI harus masuk HPI. Jadi info belum? Ya udah infonya. Siap infonya nanti. Karena lulusnya langsung tahun malam ini katanya, Pi. Iya, langsung nanti Langsung jadi habis itu langsung HPI. langsung HPI daftar deh saya kan. Ini meskipun IPMI, HPI sama, aku juga HPI juga, apa sama ya kan? Iya, tapi anggota HPI juga. Iya sama, dari zaman dulu waktu itu kan udah HPI juga sama gitu. Jadi antara IPMI HPI itu sama aja gitu ya. Jadi unsur kepemanduan, cuman kalau IPMI itu lebih di dalamnya, HPI di luarnya gitu ya. Kalau tapi adem aku panas-panasan. Oh iya, betul ya. Iya kita ya, kenapa saya seperti ini? Karena supaya nggak tegang gitu loh. Saya kan juga untuk menghibur. Jangan ya. The Dutch people here, and they drop food in the front of our office, the UPK Kota Tua, before it is a warehouse, the spices Indonesia before. Yeah, and maybe I would like to share with you in the front of us, please. Ya boleh ya? Yeah, in the front of us, it is the first of the central official, the building of the POC. Yeah. This building, it was built around 16th century, 1620 a year. And I will get it for the Old Town Cibubur.
canals that we can have here along this canal. You know that this is the place that transformation of Batavia when the old times has passing by. Then from this area until there we have a bridge. That is bridge of Pataihan Bridge, which is English bridge that used to manage the transportation of all the Batavia that when POC are doing their trading activities. And also, if we have a look in here, this is the area that has been revitalized before. Before this happened, this is not the area of revitalized, but it is also the place for trading activities, where you can find here there are a lot of buildings, old buildings that we have here. There are a lot of warehouse for spices and trading activities here. And also, if we take a look more to visit the area of Old Town, it's not just about show you this is the elite area in the past, and then we can see and then in front of us there the red store they built from the 18th century. They using for the house of the government Gustav William Baron van Inhofe. And then in this area, in this street, the west of the side of the canal, they also have a tragedy. Did you know? Yes, that Chinese massacre in the 1730. In that time, the governor Adrian Falconer have a plan to killing all of Chinese people in only one night. Because the business is better. They don't like the Chinese business in the Batavia area. So they make killing Chinese people and then they kill in the street. And they leave the corpse inside the river. So only one night, 10,000 people dead. Yeah, and then do you know the Gunung Sahari Street? No. Gunung Sahari Street is the one-day mountain from the corpse of the death of the Chinese people. Yeah, that's the story. And then in here, in the set of canal, we can see this building, which was in the white. Okay. This is the only one that not in the built by the Dutch era. So this is building built by President Soekarno era. And the Hermes statue. Yeah. Hermes statue. You know Yeah, Hermes of course, I know Hermes What statue. symbol? Hermes statue. Hermes statue in the during the Dutch company or during the Dutch occupation was a symbol of the protector of the workers. Was the protection protector as for the traders, and also Hermes in the Greek origin he used to be the god of trading, and then Hermes itself himself actually referred to the god of speed as well. And however, Hermes statue at first, the first location of the Hermes statue used to be in the bus station. We call it as Harmony Station. However, actually for some Indonesian, that symbol, the thumb that being in the middle of the index finger and the middle finger, is associated with something that really sexual, okay? But maybe you guys don't know it, so yeah. But in Portuguese, it means mano infiga, or it's a symbol of faith, prosperity, and also the fertility. Why I do say Portuguese? Maybe you are confused because did Indonesia were occupied by the Dutch? It is true, but before that, Portuguese also came here to occupy us, but not in Batavia, but in Maluku. However, this very cannon was built in Macau in Saint Jago de Barra by the Manuel Tavares Bacaro, or MTB, and it was used by the Dutch for the wars, and then finally in the around 19th century it's coming back to Batavia, and then they put it here. So we can learn something now, that this thumb, if you put it in the middle of the index finger and middle finger, please don't show it to
We prepare the BNI. Kan pendapatannya have the system for system like connectivity the other. So they came from the BNI Pusat Abang to the Bank Indonesia. So before the Bank Indonesia, Sekali lagi kami tahu hello everyone, get around so you can hear me please. I didn't wear any microphone, so I have to speak louder. Behind me is Museum Fathahillah, or Museum of History of Great Jakarta. Jakarta is called Sunda Kelapa when Fathahillah or Pajajaran kingdom occupied it. They call it Sunda Kelapa because there is a coconut and there is a Sundanese. And then the Dutch came in about 16th century. In the 16th century and changed it into Batavia. And in this museum you can hear about all of this story, and there is story about Jakarta, about the name from Sunda Kelapa to Jayakarta to Batavia and then to Jakarta. And if you were wondering why this is called the Old Town, because yes, the Batavia. First time is Sunda Kelapa. Sunda Kelapa and then changed to Jayakarta when Fathahillah came, and then changed to Batavia.